Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we will study about English lesson in my channel. This lesson is for class 10 and we will talk about intention. Ya, kita akan belajar tentang intention untuk kelas 10. Dan kita akan belajar tentang apa itu fungsi sosial dari intention, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. First, we will talk about definition of intention and plan. Intention memiliki arti di sini yang number one, an intention is an idea that you plan or intend to carry out. Jadi suatu niatan atau sebuah ide yang kalian rencanakan atau kalian ingin tuju untuk dilaksanakan. Number two, a plan is arrangement for doing something considered in advance. Sedangkan rencana itu adalah sesuatu yang sudah diatur, yang akan dilaksanakan atau dipertimbangkan untuk dilaksanakan di masa mendatang. We go on to structure of intention. Nah, untuk intention sendiri strukturnya adalah number one, starting atau asking intention. Number two, responding, stating intention atau kita sebut sebagai menyatakan niat, hendak melakukan sesuatu. Oke. Lanjut. Language feature atau unsur kebahasaan dari intention. Yang number one, vocabulary related to school activity and holiday. Jadi kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dan liburan. Kalau saat ini, of course, we will talk about your school activity, but you do it at home because of COVID-19. Number two, the use of be going to and would like to. Be going to. Nah, di intention ini kita akan belajar tentang niat melakukan sesuatu dengan menggunakan be going to atau would like to. Nah, yang pertama, be going to. Number one, kapan sih kita menggunakan be going to? Number one, we use be going to talk about certain future intention or plans. Jadi kita kalau menggunakan be going to, jadi be di sini nanti isinya adalah is, am atau are. I'm going to go with you tomorrow. Nah, itu membicarakan tentang rencana atau niatan di masa mendatang tapi certain, pasti. Contohnya, I'm sleepy, I'm going to sleep. Tomorrow is holiday. I'm going to go to your house to study. That's example. Tapi karena COVID-19 mungkin nggak jadi ya. Jadi tomorrow is a holiday. I'm going to do all the homework by myself at home. Itu bisa. Number two, we want to make a prediction. Jadi kita menggunakan be going to untuk menyatakan prediksi berdasarkan bukti-bukti yang bisa kita lihat sekarang. Misalnya kalian ada sebuah rapat atau pertemuan dan kita tahu bahwa di jadwalnya itu sudah akan ada coffee break. Jadi sudah mengetahui. Okay, after the meeting ends, we're going to have coffee break at the restaurant. Nah, number one tadi be going to udah, we go on to number two, would like to. Yang sama-sama menyatakan tentang niatan atau intention to do something. Would like to itu merupakan suatu cara yang polite, sopan to say untuk menyatakan I want, aku ingin in English. Jadi dibandingkan mengatakan I want to eat banana menjadi I would like to eat banana. Nah, itu akan lebih sopan, lebih manis didengarkan. Number two, to talk about of ambition, hopes or preferences. Jadi, would like to bisa digunakan untuk membicarakan sebuah ambisi, hopes, harapan, preferences, pilihan.
Misalnya, saya tahu karena bahasa Inggris saya ya cuman pas rata-rata saja, makanya I would like to improve my English. Karena dia menginginkan, dia punya ambisi, punya harapan untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Okay, that's would like to. Jadi yang pertama, dia merupakan cara yang sopan. Yang kedua adalah untuk mengatakan ambisi, harapan, atau pilihan. Okay, now we go on to the difference between be going to and would like to. Perbedaannya sekarang, perbedaan antara be going to and would like to. Yang pertama, we use be going to when we have a definite plan. Jadi kita menggunakan be going to ini ketika kita memiliki rencana yang jelas-jelas kita ingin kerjakan, pasti. That's we call it definite. Number 2, we use would like to when we want to do something or when we don't have a definite plan. Jadi kita menggunakan I would like to ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi tidak direncana, atau ketika kita tidak memiliki rencana yang pasti. Oke, itu perbedaannya. Jadi kalau be going to itu sesuatu yang pasti direncanakan dan pasti dikerjakan. Kemudian untuk would like to sesuatu yang tidak direncanakan atau secara spontanitas. Oke, itu aja. That's all about be going to and would like to yang menyatakan to state intention. We have the example of the dialogue. We have Linda and Rika in this dialogue. And then we will read it together. Linda, hi Rika, what are you doing after school? Rika said, I have a piano course. Linda said, are you going to study with us tonight? Rika answered, tonight? I'm sorry, I'm busy. I would like to go to my grandma's house after the course. Nah, from this dialogue, you can see that there is an intention expression. We have what are you doing here? It means that asking for the intention after school. What will you do? What are you doing? And then Rika here answering the question by answering I have a piano course. So she has a schedule and definite plan. And then Linda's asking again, are you going to study with us tonight? Yeah, we see here the expression are you going to? It is about asking intention to Rika. But Rika said spontaneously that she would like to go to her grandma's house after the course. So she will visit her grandma's. So it means that she cannot join to study to her friend tonight. Well, that's about the example of the dialogue. And for the next assignment, you may see in e-learning. That's all for today. If you have any question, you may send your message in our VA. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.